Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Radha Madhava, Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Hari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Hari. Yashodanandana Brajadana Ranjana Yashodanandana Brajadana Ranjana Jamuna Tira Vanantari Jamuna Tira Vanantari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Gaur Pimanandu Daimishabad Paramahamsa Pri Rajakachaja Stotra Satta Sri Simad His Divine Grace Chiraboy Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Sri Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Skandibiti Founder Charya's Divine Grace Sri Prabhupada Ki Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Samaveta Bhakti Vrinda Ki Harinam Sankirtan Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jainitai Gaur Pimanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada Ki. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Taksuranmiritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Anirvishesha Shunyavadi Pasyacha Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Mukam karoti vasalam pangum langayate girim. Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinatharanam. Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinatharanam. Hare Krishna. Welcome everyone to the morning Bhagavatam class this morning. Добро пожаловать всем на утренний Шримад Бхагаватам. Bhagavatam class meant to be one of our most important and actually should be one of our favorite daily activities as well. Шримад Бхагаватам является самым важным ежедневным делом, и он должен быть самым любимым нашим занятием. So I have been given the following a text from the 7th canto of the Srimad Bhagavatam, chapter 8, the last actually 3 verses of this chapter, 54 to 56. Меня попросили сегодня прочитать последние 3 текста 8 главы 7 песни Шримад Бхагаватам, стихи с 54 по 56. And because 54 and 55 actually don't have a purport, I will be reading the Sanskrit of text 56, after which I will come back to read the translation for 54 and 55. И поскольку в текстах 54 и 55 нет комментариев, то я прочитаю санскрит 56 стиха, затем вернусь к предыдущим 2 стихам. So I'm reading text 56. Итак, 56 стих. Sri Vishnu Parshada Uchuhu Ajayatadhari Nararupam Adbhutam Te Dristam Na Sarana Nada Sarvaloka Sarma Soyam Te Vidhikara Isha Vipra Shaptas Tasyedam Nidhanam Anugrahaya Vidmaha. So before reading the translation to this text, I will read the translation to text 54. Перед тем, как читать перевод этого стиха, я прочитаю перевод стиха 54. The inhabitants of Vaita Lika Loka said, Обитатели Вайтха-Лика Локи сказали: Dear Lord, because of chanting your spotless glories in great assemblies and arenas of sacrifice, we were accustomed to great respect from everyone. Дорогой Господь, воспевая в больших собраниях и на аренах жертвоприношений Твое безупречное величие, мы снискали всеобщее уважение. This demon, however, usurped that position. Но Хираникашипу требовал почтения лишь к себе. Now, to our great fortune, you have killed this great demon exactly as one cures a chronic disease. Теперь, на наше счастье, Ты избавил нас от великого демона, подобно тому, как опытный врач спасает больного от хронической болезни. Translation to text 55. Перевод 55 стиха. The Kinnaras said, O Supreme Controller, we are ever existing servants of your Lordship, but instead of rendering service to you, we were engaged by this demon in his service constantly and without
remuneration. Кинары сказали: «О Верховный Повелитель, мы вечные слуги Твоей милости, но вместо того, чтобы служить Тебе, мы были вынуждены непрестанно и без всякого вознаграждения трудиться для Хирани-Кашипу. This sinful man has now been killed by you. И вот Ты убил этого грешника, о Господь Нарисимхадева. Therefore, O Lord Nrsimhadev, our master, we offer our respectful obeisances unto you. О Господь Нарисимхадев, мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой, нашим властелином. Please continue to be our patron. Пожалуйста, будь и дальше нам верной защитой. And now today's text with translation and purport. Translation. Сейчас перевод 56 стиха с комментариями. The associates of Lord Vishnu in Vaikuntha offered this prayer. Спутники Господа Вишну, которые живут вместе с ним на Вайкунтхе, вознесли такую молитву. O Lord, our supreme giver of shelter, today we have seen your wonderful form of Lord Nrsimhadev meant for the good fortune of all the world. О Господь, дарующий нам высшее прибежище, сегодня мы увидели Тебя в удивительном облике Нрисимхадевы, который приносит счастье всему миру. O Lord, we can understand that Hiranyakashipu was the same Jai who engaged in your service but was cursed by Brahmanas and who thus received the body of a demon. О Господь, нам известно, что Хирани-Кашипу — это никто иной, как Джая, Твой слуга, родившийся из-за браманского проклятия в теле демона. We understand that his having now been killed is your special mercy upon him. Мы считаем, что, убив Хирани-Кашипу, Ты оказал ему особую милость. Purport. Hiranyakashipu's coming to this earth and acting as the Lord's enemy was prearranged. Комментарий. Хирани-Кашипу не случайно воплотился на земле и стал заклятым врагом Господа. Jai and Vijay were cursed by the Brahmanas, Sanaka, Sanat Kumara, Sanandana, and Sanatana, because Jai and Vijay checked these four Kumaras. Таков был божественный замысел. 4 брамана — Санака, Санат, Санандана и Санатана Кумар — прокляли Джаю Виджаю за то, что те не пустили их на Вайкунтхалоку. The Lord accepted this cursing of his servants and agreed that they would have to go to the material world and would then return to Vaikuntha after serving the term of the curse. Господь позволил свершиться этому проклятию и сказал, что Джая Виджая придется отправиться в материальный мир, но когда срок проклятия истечет, они вновь окажутся на Вайкунтхе. Jai and Vijay were very much perturbed, but the Lord advised them to act as enemies, for then they would return after 3 births. Otherwise, ordinarily, they would have to take 7 births. Джая и Виджая пришли в смятение, но Господь посоветовал им выступить в роли его врагов, ибо в этом случае они уже через 3 жизни смогут вернуться на Вайкунтху, а иначе им пришлось бы провести в материальном мире 7 жизней. With this authority, Jai and Vijay acted as the Lord's enemies, and now that these two were killed, or now that these two were dead, all the Vishnudutas understood that the Lord's killing of Hiranyakashipu was special mercy bestowed upon them. Исполняя волю Господа, Джая и Виджая на время стали его врагами, и теперь, когда и Хирани-Кашипу, и Хираньякша, и Хирани-Кашипу были мертвы, вишнадуты поняли, что, убив этих демонов, Господь оказал им особую милость. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 7th canto, 8th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Lord Nrsimhadev slays the king of the demons.
Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 8 главе 7 песни Шримад Бхагаватам, который называется «Господь Нарасимхадева убивает царя демонов». Yes. So this latter portion of this chapter is enabling us to hear different prayers from inhabitants of different lokas. Вот эта последняя часть этого раздела позволяет нам услышать различные молитвы различных жителей различных лок. We have heard the prayers from the inhabitants of Gandharva Loka. Мы сейчас услышали молитвы жителей Гандхарва Локи. Whoops. We have also heard from the inhabitants of Gandharva Loka. То есть мы из Гандхарва Локи Yeah, from Gandharva Loka, Charana Loka, и жителей Чарана Локи, Yaksha Loka, Якша Локи, Kim Purusha Loka. Кимпуруша Локи. Means that there are many, Prabhupada explains how we are not the only inhabitants in this world on this planet, this earthly planet, but there are so many other living entities who actually are devotees of the Lord and who actually depend on the protection of the Lord. Таким образом, мы видим, как Шрила Прабхупада нам объясняет, что мы не единственные жители этой планеты, этой земного уровня планет. Существует множество жителей, множество преданных Господа, которые зависят от Его защиты. The protection of the Lord comes through the proper establishment of Sanatana Dharma. И вот эта защита Господа, ее источником является должное или правильное исполнение санатана дхармы. And this Sanatana Dharma is introduced and followed actually in the material world by so many inhabitants of so many planets throughout the universe. И этот санатана дхарма ей следует, и ее преподносят в различные жители различных земных планет. But sometimes, due to some particular pastime of the Lord, or due to some living entities not accepting the principles of dharma, the situation is created where the devotees of the Lord become very distraught or disturbed. Но иногда так случается, что из-за какой-то лилы Господа или из-за того, что какие-то живые существа не могут принять определенные дхармы, возникает такая ситуация, в результате которой преданные страдают или обеспокоены. Yes. So therefore, the devotees of the Lord are always seeking opportunities to help the Lord in re-establishing these principles of Sanatana Dharma. Поэтому преданные Господа всегда ищут возможности помочь Господу в том, чтобы восстановить принципы санатана дхармы. It is one of the three important principles or reasons why the Lord descends in the material world. И это одна из трех причин или принципов, в результате которых Господь нисходит в этот материальный мир. As Lord Krishna explains in the Bhagavad Gita, paritranaya sadhunam vinashaya saduskritam dharma samstapanarthaya sambhavami yuge yuge. I descend in the material world to give protection to my devotees
Как в этом стихе говорит сам Господь Кришна в Бхагавад-гите, что «Я лично не схожу в этот материальный мир для того, чтобы защитить своих преданных. I descend in the material world to annihilate the non-devotees, the miscreants, Я не схожу в этот материальный мир для того, чтобы уничтожить непреданных, and I descend, негодяев. uh, and I descend in the material world to dharma samstapanarthaya, to reestablish the principles of dharma. И я также не схожу в этот материальный мир для того, чтобы восстановить принципы дхармы. Of course, this pastime of Hiranyakashipu, as mentioned in the last verse of this chapter, the inhabitants of the spiritual world, Vaikuntha, could understand that actually this was Hiranyakashipu was Jai, part of the Jai and Vijay pastime of the Lord. Но как вот это вот лила с Хираньякашипу, как об этом сказано в последнем стихе, где жители Вайкунхалоки говорят о том, что они понимают, что Хираньякашипу на самом деле был жителем Вайкунхалоки Джаем, и он был участником этой лилы, где участвовал также Виджай. But not all the demons who appear in the material world are part of the direct pastime of the Lord. Но, конечно, не все демоны, которые приходят в этот материальный мир, являются участниками непосредственных лил Господа. In either case, actually, whether it is part of the pastime of the Lord and some exalted personalities are playing the role of demons, or whether they are actually real demons because of disobeying or going against the principles of dharma, it creates disturbance, especially among the devotees of the Lord. Но как бы то ни было, будь то это демоны, которые лишь исполняют роль демонов и на самом деле являются преданными Господа, или это истинные демоны, которые не хотят следовать наставлениям Господа, в любом случае и те, и другие создают большие беспокойства, особенно преданным. Yes. Of course, whether they are direct associates of the Lord, as in the case of Jai and Vijay, or whether they are simply living entities who have simply been enamored or influenced by Maya, ultimately all living entities are Krishna's eternal servants. И в любом случае, конечно, будь то это непосредственные спутники, слуги Господа, как в нашем случае Джай, Виджай, или это просто живые существа, которые стали враждебны в результате влияния Майи, все живые существа в любом случае являются вечными слугами, вечными спутниками Господа. And presently in Kali Yuga, we see a vast number, a majority actually, of persons are very much influenced by the modes of material nature, and many of them are acting in positions of leaders, demoniac leaders, who are misleading and misguiding the general society. И в настоящее время в Кали-югу мы с вами видим огромное количество жителей, скорее большинство людей, которые находятся под влиянием гун материальной природы. И многие из них действуют в качестве лидеров этого общества, демоничных лидеров этого общества, которые заводят это общество, которые вводят их в заблуждение. And therefore, the devotees of the Lord who are cultivating this knowledge of Krishna consciousness understand that ultimately even those playing, enacting these demoniac roles in different leadership positions, ultimately they are Krishna's dear devotees. Поэтому преданные Господа, которые культивируют знание, сознание Кришны, понимают, что в конечном итоге даже те, кто сейчас действует или играют роли
демоничных лидеров этого общества в конечном итоге являются преданными Господа Кришны. And we have seen in the past time of Lord Chaitanya Mahaprabhu how at that time the two most prominent personalities of a demoniac nature, Jagai and Madai, because they were approached by Lord Chaitanya's dear devotees, Nityananda Prabhu and Haridas Thakur, by their mercy, they actually transformed and became complete servants, surrendered servants of Chaitanya Mahaprabhu. И из лилы читания Махапрабху мы с вами знаем, что в то время самыми выдающимися демоническими личностями демоничной природы были Джагай и Мадхай. И когда к ним обратились слуги, возлюбленные, преданные Господа Чайтани, Господь Нитянандой и Харидас Такур, то их природа демоничная трансформировалась, и они стали преданными слугами Господа Чайтани. This was the order that was given by Lord Chaitanya Mahaprabhu to the first, we can say, two Sankirtan devotees, Nityananda Prabhu and Haridas Thakur. Можно сказать, что это наставление Чайтанья Махапрабху, которое он дал первым двум санкиртанщикам Нитянанде Прабху и Харидасу Такуру. Yes. Shono Shono Nityananda, Shono Haridas, Sarvatra Amaragya, Koro Haprakasha, Prati Gore Gore Gya, Koro Ebika, Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Koro Krishna Shikha. Very important instruction given by Lord Chaitanya Mahaprabhu to these two great personalities, that you go from house to house, from door to door, simply begging, humbly begging, kindly take up to the chanting of the holy name. Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Koro Krishna Shikha. Chant the holy name, learn about the holy name, and preach the holy name of the Lord. Yes. Это очень важное наставление Господа Чайтаньи Махапрабху, которое он дал двум величайшим личностям. Отправляйтесь, ходите от дома к дому, от двери к двери и смиренно умоляйте, просите, пожалуйста, примите этот процесс, воспевайте святые имена воспевайте, изучайте науку о святом имени и проповедуйте эту науку. So all of us actually, before coming to Krishna consciousness, unless there are some special souls hearing this class this morning who are born in Vaishnava families and from the very beginning, like Prahlad Maharaj, pure devotees, but it's quite rare. Most of us were in that category of being somewhat demoniac, having demoniac mentality, but due to our contact with devotees, we are gradually coming out of that impaired condition. И все из нас, кто пришли в сознание Кришны, за исключением, конечно, тех особых душ, кому посчастливилось родиться в вайшнавских семьях, как Прахлад Махарадж, и они являются поэтому чистыми преданными, но это очень редко. Но большинство из нас все-таки до сознания Кришны имели несколько демоничный менталитет, но благодаря контакту с преданными мы постоянно восстанавливаемся, выходим из этого состояния. As Srila Prabhupada would explain, during the time of Lord Chaitanya, there was one Jagai and one Madai, but today in our modern society, we have hundreds, if not thousands, of Jagais and Madais. So we need to demonstrate the same kind of mercy as shown by Nityananda Prabhu and Srila Haridas Thakur. Как Шрила Прабхупада объясняет, что во времена Господа Чайтани был один Джагай и один Мадхай, но в наше с вами время сотни, если не тысячи таких Джагаев и Мадхаев ходят по земле, и нам необходимо проявлять ту же самую милость, которую проявлял Нитянанда Прабху и Шрила Харидас Такур. Yes.
And I'm sure many of us, many of you who are listening today, by our interaction and contact, by our preaching activities, we see actually so many transformation taking place. Я уверен, что многие из нас, многие из вас, которые слушают эту лекцию, когда вы проповедовали или когда вы просто сталкивались и соприкасались с людьми, вы лично, воочию видели, какая трансформация в них происходит. That is the inconceivable potency of Lord Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan mission to gradually, every single day, whenever any devotee makes some effort or takes some initiative to introduce the mission of Lord Chaitanya, transformation, inconceivable transformation are actually taking place. И это просто непостижимая потенция Господа Чайтаньи, потенцию, которую Он заложил в миссии Санкиртаны. И каждый раз, когда любой преданный предпринимает какие-то усилия, берет на себя инициативу, каждый день он может увидеть, как вот эта милость миссии Господа Чайтаньи, она трансформирует, непостижимым образом трансформирует людей. Kindly excuse the background noise. It won't be too often, but some ongoing work is there. Yeah. Простите, что там у меня слышен сейчас шум, он не будет постоянным, просто сейчас какие-то там работы идут. We can't even hear that. We don't hear that, Maharaj. Oh, great, wonderful. That's fine. А мы не слышим ничего, да ведь? Okay, very good. Здорово, что и вам не слышно. Yeah. So this is our primary business as devotees, actually, to become more and more absorbed in the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu, so that the prevalent demoniac nature that is pretty well in every country around the world can gradually become transformed by the ongoing preaching efforts of Mahaprabhu's devotees. И это наше с вами самое главное занятие — сделать так, чтобы погружаться в миссию Махапрабху, и чтобы преобладающая демоническая природа, которая преобладает сейчас во всех странах мира, чтобы она постепенно трансформировалась благодаря постоянной, регулярной проповеди преданных Махапрабху. Yes, we have this very rare and very unique opportunity to actually take up very seriously this mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu to bring about on a massive scale, actually, on a global scale, this, we could say, revival. We are meant to introduce the revival of ultimately Vedic culture. И мы с вами являемся частью очень редкой, очень уникальной миссии. Нам дана такая уникальная возможность принять этот процесс и принять эту миссию Господа Чайтаньи с тем, чтобы привнести эту миссию в массы, в широкие массы и возродить ведическую культуру. The Lord does not come in the material world without any purpose. He has a mission. Господь не приходит в этот материальный мир без какой-то особой цели, без миссии. And we who are the Lord's devotees, actually ultimately all living entities, but especially those who have somehow become introduced to the Lord's mission, we should know that the Lord's mission is our mission. Мы с вами, кто является преданными Господа, ну и в конечном итоге все живые существа, но особенно те, которые познакомились с миссией Господа, мы с вами должны понимать, что мы
что миссия Господа — это и наша миссия. Actually, without people in the world who don't have a mission or a goal or objective are generally not happy. Люди в этом мире, которые не имеют миссии, какой-то цели, задач, в целом они несчастны. And of course, the real mission, the ideal mission, the perfect mission, the mission which will be most satisfying is directly that mission of the Lord Himself. И, конечно же, самая лучшая, совершенная, идеальная миссия — это та миссия, которая дает самое глубокое удовлетворение. Это та, которая непосредственно связана с миссией Господа. And this verse I was mentioning from Bhagavad Gita, Paritranaya Sadhanam, where Lord Krishna explains the three main reasons for his appearance. These are three missions, not only for the Lord, but for all of us to learn how to deal and associate with devotees, to learn how to deal and preach to the non-devotees, and also how to reestablish the principles of Dharma. И тот стих, который я цитировал ранее из Бхагавад-гиты, где Кришна объясняет три главные причины своего явления в этом материальном мире, на самом деле это три его миссии, это три миссии Господа, и значит три миссии для нас с вами, которые учат нас тому, что необходимо учиться правильному общению, взаимодействию с преданными, правильной проповеди непреданным и тому, как нужно восстановить принципы дхармы в этом мире. And all three of them are actually major challenges for all of us. И все три представляют собой три главных задачи для нас с вами. They will remain major challenge to the extent that we are not sufficiently psychologically and spiritually prepared to meet those challenges. И они останутся для нас тремя главными проблемами до тех пор, пока мы с вами не подготовимся в достаточной степени психологически или духовно к тому, чтобы достойно встретить эти вызовы. Because actually, in many ways, unless we become somewhat empowered by Krishna, unless we receive Krishna's mercy and blessings, we cannot properly deal with these three missions. И до тех пор, пока мы не станем с вами уполномоченными Господа Кришны, пока мы не получим Его милость и благословение, мы на самом деле не сможем справиться с этими тремя вызовами. I think we all understand how dealing with devotees, interacting with devotees is not always easy. Мы же с вами все прекрасно понимаем, что общение с преданными, взаимодействие с ними не всегда простое. Even sometimes you hear devotees telling, it's actually easier to deal with non-devotees than with devotees. Иногда мы с вами слышим, как преданные делятся, что на самом деле им проще общаться с непреданными, чем с преданными. And to deal with those who are non-devotees but are like very demoniac, that is also not so easy. Общение, взаимодействие с непреданными, особенно с теми, кто имеет демоническую природу, это тоже задача нелегкая. And to reestablish the principles of dharma, the very concept of dharma is not at all easy to understand. А восстановить принципы дхармы, саму концепцию дхармы, это вообще очень сложно для понимания. Because dharma, we spoke about this, I think, before, dharma needs to be understood on two levels. There are two features. There are two eternal features of dharma: the material dimension of dharma
as well as the spiritual dimension of dharma. И я, похоже, объясняла это ранее вам, но дхарма, она должна пониматься правильным образом на двух уровнях. Существуют две характеристики или два вечных признака дхармы. Это материальное измерение дхармы существует и духовное. And in many ways, actually, both are very, very confidential. И во многих смыслах оба эти уровня очень-очень сокровенны. Just like Krishna explains in the Bhagavad Gita, Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram Idam Uttamam, Pratyakshavagamam Dharmyam, Susukam Karthamavyajam. This knowledge that Krishna is giving to Arjuna, that is the knowledge of dharma. It is very Guhyam, very confidential. Why? One reason is because it is Raja Vidya. It is the topmost knowledge. Yeah. И как в этом стихе Кришна объясняет, вот это знание, которое Кришна передает Арджуне, является знанием о дхарме, и оно является гухьем, сокровенным. Почему? Потому что это раджа видья, наивысшее знание. Not only is it the topmost knowledge spiritually, but actually dharma introduces us to the topmost confidential knowledge, even materially. In other words, both spiritual knowledge as well as material knowledge is actually confidential knowledge. И не только это знание является высшим знанием с духовной точки зрения, но дхарма, с которой мы с вами знакомимся, она является выше в своем смысле, потому что и сокровенным, даже с материальной точки зрения. То есть и духовное, и материальное знание, которое мы получаем, оно является сокровенным. One may question why is material knowledge confidential? Material knowledge, similar to spiritual knowledge, is to a large extent, if one is not properly trained and prepared, to a large extent, both spiritual knowledge and material knowledge in many ways is hidden and confidential knowledge. И кто-то может задаться вопросом, ну почему же материальное знание является сокровенным? А потому что и материальное, и духовное знание, если вот мы не подготовлены должным образом, то мы не поймем, что и духовное, и материальное знание является скрытым и потому сокровенным. And I'll just give a small example for those who don't believe me. Для тех, кто не верит мне, я сейчас один пример приведу. If we look at the pastimes of Krishna and Balaram in Vrindavan, we come to learn, we come to understand to some extent that these pastimes of Vrindavan are not only unveiling the spiritual dimension of dharma, but they are also teaching us the material dimension of dharma. Если мы с вами посмотрим на лилы Кришны и Баларамы во Вриндаване, то мы с вами узнаем и поймем до какой-то степени, что эти лилы во Вриндаване раскрывают перед нами духовное измерение дхармы, духовное измерение дхармы и также материальное измерение дхармы. And I often give this example in terms of the one particular purport given by Srila Prabhupada in the 10th canto, canto number 10, chapter 11, verse 37. I often make reference to this. Later on, devotees can have a look at it. But in that purport, in that chapter actually, which is speaking about Krishna's daily pastimes or daily activities, Prabhupada gives us some very important insight about Vedic education.
Я часто привожу этот пример, он взят из комментария Шрилы Прабхупады, из 10 песни 11 главы, это стих 37. Вы можете попозже посмотреть этот стих. И в этом комментарии в целом эта глава посвящена ежедневным деяниям Господа Кришны. И Шрила Прабхупада здесь дает очень важное понимание о ведическом образовании. Both Vedic education and Vedic economy. The science of Vedic education and the science of Vedic economy are revealed actually in those pages in that 10th chapter, and they are hidden, they are presently hidden to modern day society. В этой главе представлено ведическое образование, науки о ведическом образовании и ведической экономике. И наука это скрыто в этих страницах. And of course, that's a big topic which we cannot start to go into detail at the end of a Bhagavatam class because it would require another Bhagavatam class. Конечно же, мы не можем сейчас развернуть эту тему обширно, потому что потребуется еще один класс Бхагаватам для этого. But it is a subject matter that is intimately and directly connected with what we as devotees are meant to become more aware of, means the whole spectrum, the whole aspect of what is dharma and how it is meant to be in a practical way applied in our daily lives. Но эта тема очень сокровенная, и она непосредственно связана с тем, что мы с вами, преданные, должны понимать как дхарму, как весь спектр дхармы, и как мы должны понимать и как практиковать в нашей ежедневной жизни. So if I understand, normally it's like a 1-hour class, right? We can stay up to 2 hours, no? Где-то час у вас идет Бхагаватам. Я говорю, можно и 2 часа. Well, because normally, as we do when we give Bhagavatam class, when we attend Bhagavatam class, it's important to leave a little bit of time for some possible comments or questions, which possibly we could do now. Yeah. Sure. Yeah. Обычно, когда мы проводим Бхагаватам, мы какое-то время уделяем, оставляем на вопросы комментарии. Yeah. So, yeah, if there are any comments or questions, I guess devotees can just lift, as somebody is doing. Поэтому, если у вас какие-то есть вопросы, дорогие преданные, пожалуйста, или комментарии. Харе Кришна, Махарадж. Yes. Спасибо большое за лекцию. Очень рада вас видеть. Я надеюсь, вы помните меня. Мы с супругой из Караганды пытались вам послужить. Вы приезжали в этом году, насколько я помню. Hare Krishna, dear Maharaj, thank you so much for this wonderful lecture. I'm very happy to see you. Hopefully you remember myself. Me and my wife were serving to you when you visited us in Karaganda this year. Yes, Prabhu. Да, Прабhu. Пожалуйста, дорогие преданные, поднимайте руки, если у вас есть вопросы, комментарии, дополнения. Да, если вы хотите что-то озвучить, да, и мы вам включим микрофон. Dear devotees, don't hesitate to raise your hand. We will unmute you for your questions or commentary. All right. Да, пожалуйста, Ачутешвара Прабху. Харе Кришна, Ваше Сиятельство, Бхакти Рага Свами Махарадж. Примите правонадлежащие поклоны. Харе Кришна, дорогие преданные. Спасибо большое за общение, за лекцию. У меня 2 вопроса. Hare Krishna, Your Holiness, dear Bhakti Raghava Swami Maharaj, please accept my humble obeisances, dear devotees. Thank you so much for this opportunity to associate with yourself, dear Maharaj. I have 2 questions, if I may. Yes.
Вот первый вопрос. Вы в своей замечательной лекции упомянули о том, что нужно делать усилия, preaching efforts, усилия проповеди. Вот что это значит? Первый вопрос. А второй вопрос. У меня есть дальний родственник, которому я хочу подарить книгу. Вот, и когда мы просто дарим книгу без пожертвований, да, то человек, он сокрытие, да, потому что он не пожертвовал, но тем не менее он получит доступ к этой книге, то есть он будет ее читать. Это такой вопрос. Надеюсь, я понятно объяснил. Учитывая, Спасибо. Прабhu, вы немножко потерялись из-за интернета, немножко зависли. Вы сказали последнее, если мы дарим книгу без пожертвований, то человек... Да, вот если мы дарим книгу, я хочу подарить книгу Да-да-да. своему дальнему родственнику, вот, то есть если он не жертвует, да, Да. то Again, in the same place. можно ли так поступать, да, или нужно обязательно, чтобы так или иначе человек получит благо? So my first question is that you, in your wonderful lecture, you've mentioned that we have to make preaching efforts. What do you mean by that? What are these? What does it mean? And the second question is that I have a relative from my extended family, and I would like to give him a book as a gift. And when we share the books without any donations, will the people have any benefit from that gift, or would it be preferable to ask for some donations? Okay, good questions. Хороший вопрос. Yeah. So your second question is an example of preaching effort. Ваш второй вопрос как раз-таки является примером усилий в проповеди. Preaching effort means any kind of initiative that we take to kind of bring conditioned souls back to Krishna. Yeah. Усилия в проповеди означают любую инициативу, которую мы берем со своей стороны для того, чтобы привести обусловленные души обратно к Кришне. So one of the foremost activities in the category of preaching effort is to distribute books. И одно из самых важных действий, одной из важных деятельностей в этой категории усилий в проповеди является распространение книг. Preaching effort can also be simply going out on Harinam and chanting the holy name, where people will benefit simply by hearing the transcendental sound vibration of Hare Krishna. Такими же усилиями являются те усилия, которые мы предпринимаем, когда отправляемся на Харинаму, воспеваем там святые имена и тем самым даем людям возможность получить благо просто от слушания трансцендентных звуков Харе Кришна Махамантры. There are many examples of preaching efforts, many ways that that devotees adopt actually for somehow or other bringing Krishna consciousness to non-devotees. И существует множество примеров, множество усилий, которые преданные могут предпринимать ради проповеди, которые способствуют тому, чтобы привести непреданных людей в целом к сознанию Кришны. So your second question, as I mentioned, is connected actually with a preaching effort. If somebody is a relative, offering a gift is a nice way, a wonderful way of giving that person an opportunity to come in contact with this Vedic knowledge. И второй ваш вопрос связан именно с проповедническими усилиями. Когда у вас есть родственники, вы ему дарите такой подарок, то это прекрасный способ, прекрасная возможность для них соприкоснуться с ведической культурой. And specifically to address your question, generally, yes, we encourage people to take or to give a donation for books that we distribute.
In this way, they become more serious about reading the book, and also they contribute financially. But when dealing with a relative and wanting to give a gift, it's no longer a gift if we ask money for the book. So it's no problem to give to a relative as a gift. They will get benefit simply by receiving the book, and especially more so by reading the book. Что касается вашего вопроса, если более конкретно ответить, то в целом, конечно же, мы побуждаем, вдохновляем людей, чтобы они также внесли какой-то вклад финансовый, потому что тогда они будут более серьезные и, скорее всего, большая вероятность, что они прочитают эту книгу. Но что касается родственников, то когда мы им дарим эту книгу, то не обязательно просить у них какие-то пожертвования, иначе, если мы просим пожертвования, то этот подарок уже перестает быть подарком. В любом случае, просто получив эту книгу, он уже извлечет благо. И особое благо он, конечно, извлечет, если еще ее и прочитает. Yes. Srila Prabhupada, he would explain that whoever reads one page or one line or even one word of these transcendental literatures, his or her devotional service, devotional life begins, is awakened. Шрила Прабхупада объясняет нам, что тот, кто прочитает книгу или строчку одной из книги, или хотя бы одно слово из книг этой трансцендентной литературы, то с этого момента начинается его или ее преданное служение и жизнь в преданном служении. Оно пробуждается. These books are not ordinary books. Actually, they are called in Sanskrit grantha. Grantha means actually scripture, holy book. And these transcendental literatures are non-different, actually. They are the, as nicely explained in the Bhagavatam, they are, the Bhagavatam in particular is the literary incarnation. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam is non-different than Krishna. И эти книги, они необыкновенные книги. Это само святое имя, это Писание, мы говорим, и эта трансцендентная литература не отлична, как это объясняется в Шримад Бхагаватам прекрасно, что Шримад Бхагаватам является литературным воплощением самого Господа, то есть Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гита не отличны от самого Кришны. So your relative will greatly benefit by receiving a gift from you in the form of a book, and he will benefit even more so if he opens the book, reads the book, and applies the good instructions given in the book. То есть ваш родственник непременно извлечет огромное благо, если получит этот дар в виде книги от вас. То есть он еще большее благо извлечет, если откроет эту книгу, или прочитает ее, или практически применит какие-то прекрасные наставления, изложенные в ней. Most people who receive books, who don't know about Krishna consciousness, they don't know that by bringing this book in their home, they're bringing Krishna in their home, and their home is becoming purified. Многие люди, большинство людей, которые получают наши книги, не понимают, которые не знакомы с сознанием Кришны, они не понимают, что просто принеся эту книгу в свой дом, они приносят в свой дом самого Кришну, и таким образом их дом очищается. So as Prabhupada would say, in this way, the whole world, the more we introduce Krishna in the form of books, in the form of prasadam, in the form of the holy name, the whole world is gradually becoming more and more, now that might be difficult to translate, Krishnized. Шрила Прабхупада объясняет нам, что чем больше мы с вами будем привносить в этот мир Кришну в форме книг, в форме прасада, в форме святого имени, то тем больше этот мир будет становиться, это может быть сложно перевести будет на русский, но этот мир кришнаизируется. Okay. Yes. Is that okay?
Отвечает, Прабху? Thank you very much. Да. Спасибо большое, Читашвара Прабху. Пожалуйста, Александр Прабху, включайте камеру. Харе Кришна, ваше святейшество, примите, пожалуйста, поклоны. Вопрос про людей, которые находятся в гуне невежества, ну и страсти. Как им прогрессировать? Максимум, на что хватает сил, это в какой-то гуне страсти что-то делать, то, что тебе преданные скажут, делаешь. Но вот этого понимания, что я сейчас совершаю служение Кришне, такого нет. То есть в большей части либо эта деятельность приносит удовлетворение чувствам, и ты ощущаешь какую-то там радость, либо там просто то, что ты задействован, какое-то там чувство долга, там еще что-то. Но вот понимание, что нужно действовать ради Кришны, ради его удовлетворения, такого нет. Какие-то рекомендации вот для людей в невежестве и страсти можете дать? Hare Krishna, Your Holiness, please accept my obeisances. My question is about people who are mainly in the modes of in the modes of passion and ignorance. How can they progress? The maximum I can understand that the maximum that I can do is some activities in the mode of passion. I can do whatever devotees ask me to do, but I cannot understand and appreciate that I am serving Krishna himself. Maximum that I can feel is the sense of satisfaction, some joy maybe, some feeling and understanding of debt or obligation that I have to do, some commitment. However, I cannot appreciate that I do it for the sake of Krishna, for pleasing him, for his satisfaction. So what kind of recommendations can you give for the people in the modes of passion and ignorance? There's a very nice question. Очень хороший вопрос. In the first canto of the Srimad Bhagavatam, chapter 2, which is entitled Divinity and Divine Service, the answer to your question is actually nicely presented by Srila Vyasadeva and also explained more elaborately by Srila Prabhupada. В первой песне Шримад Бхагаватам, во второй главе, которая называется «Божественное и божественное служение», дается прекрасный ответ на ваш вопрос, и ответ этот дает сам Шрила Вьясадева, и затем еще более подробно этот ответ дает Шрила Прабхупада. So very briefly, in any of the modes of material nature, whether we are in the mode of ignorance, or the mode of passion, or the mode of goodness, anyone in any of the modes can actually take up practices of Krishna consciousness. Если коротко говоря, то человек может начать преданное служение, находясь находясь в любой гуне, будь то страсть, невежество или благость. And by taking up so many different ways that we can begin, by meeting with devotees, by reading, by taking prasadam, etc. What is especially stressed and recommended is that we should be ongoing in our hearing process. The hearing process should be as regular as possible. That is one of the verses in that chapter, Srinvatam Swakata Krishna, Punya Sravana Kirtana, Ridyantasto Yabhadrani Vidunoti Suritsatam. By this continuous, daily practice of hearing, slowly, gradually, imperceptibly, without even being aware of it, purification is gradually taking place, and that means we will gradually rise, slowly, gradually rise above the mode of passion and the mode of ignorance.
Там описывает, существует множество способов, как вы знаете, как нужно начать, можно начать преданное служение. Или мы встречаемся с преданными, или читаем, или через просад и много других способов. Но в этой главе особый акцент и особая рекомендация дается тому, что необходимо регулярно, постоянно, каждый день, как говорится в первом стихе этой главы, нужно постоянно, ежедневно практиковать слушание. И тогда постепенно, даже не заметив, мы с вами даже не будем осознавать этого, но произойдет очищение. И постепенно, медленно мы возвысимся с вами, преодолеем вот эти гуны страсти и невежества. It is true in the beginning because we don't have that love for Krishna. We don't have that spontaneous attraction for Krishna. Therefore, that doesn't mean we should not be practicing. This is nicely explained, of course, by Srila Rupa Goswami in the Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion, sadhana. We, all of us, vast majority of devotees, we begin by sadhana. Even though we have no traction, out of a sense of duty, knowing that actually this is important, this is given by very pure and advanced devotees, we practice initially out of a sense of duty. Gradually, by purification, we will develop natural attraction, natural taste for performing those activities. И это правда, то, что говорите, то, что вы говорите, то, что вначале мы не имеем этой любви, этого спонтанного привлечения к Кришне, но это не означает теперь, что нам не нужно практиковать. Это прекрасно объясняет Шрила Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синдху, в «Нектаре преданности». Он говорит там о садхане, о важности садханы. И все мы с вами, большинство из нас, начинают именно с садханы. Хотя мы не имеем вот это естественное привлечение, влечение к Кришне, но тем не менее мы практикуем из чувства долга, имея вот это понимание, что это важно, потому что это дано нам чистыми, возвышенными преданными. Поэтому мы практикуем это из чувства долга, и постепенно, непременно произойдет очищение, и к нам вернется вот это естественное влечение, естественный вкус для совершения этого служения. And connected with this, I can also add, if we look at Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9, the departure of grandfather Bhishmadev, 1:9, I believe 26, 1:9:26, when grandfather Bhishmadev begins to instruct Yudhishthira Maharaj, in that purport, Srila Prabhupada basically explains the same thing, that by following the principles of the Varnas and Ashramas, this will help accelerate the development of our spiritual development, spiritual attraction. So in other words, by doing sadhana in the form of different rules and regulations, even though there is no immediate taste, gradually that will evolve, and we will develop that natural taste and attraction, and we will develop the qualities even beyond the mode of goodness. В связи с этим я хотела бы добавить, что мы с вами знаем из Шримад Бхагаватам, из первой песни 9 главы, по-моему, это 26 стих, там описывается уход деда Бишмадевы, и он там дает свои наставления Юдхиштхире Махараджу, и Шрила Прабхупада прекрасно объясняет там, что благодаря тому, что мы следуем с вами принципам варны и ашрамов, мы можем гораздо больше усилить или ускорить вот этот процесс преданного служения, и тогда вот этот вкус, он появится гораздо быстрее. То есть, другими словами, когда мы совершаем садану в форме различных правил и предписаний, хотя
вкус не появляется очень быстро, но постепенно он все-таки развивается в нас. И развиваются те качества, которые превосходят даже качество саттвы. Yes. It is actually 1:9, Canto 1, Chapter 9, verse 26. I also recommend strongly to read that report. На самом деле это первая песнь, 9 глава, стих 26. Очень вам настоятельно рекомендую изучить его. Yes. Any other? Есть ли еще вопросы? Да, We're looking for electric hands. Смотрим, высматриваем электронные руки. Electronic Мама hands. Матаджи, пожалуйста. Hare Krishna, dear Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Маharaj, вы говорили сегодня о дхарме, о сокровенном смысле дхармы. И, знаете, мне очень важно услышать от вас то, как следует правильно понимать вот этот сокровенный смысл дхармы, потому что нам свойственны недостатки, и мы часто искажаем смысл рекомендаций, данных в шастрах, либо гуру. И поэтому такой вопрос, именно вот ваша рекомендация, как не ошибиться и как не исказить смысл и истинной дхармы, и не забыть о санатана дхарме. То есть как правильно понимать. Ну, в общем, я хотела иначе вопрос задать, но как получилось. Я надеюсь, мои Пурашвари Радхаматаши Да-да-да. немножко внятно сказала. Спасибо. Прошу прощения. Харе Кришна. Примите, пожалуйста, мои поклоны, дорогой Махарадж. Спасибо вам большое за лекцию. Maharaj, you've mentioned today about dharma and about the very intimate meaning of dharma. And my question to you, how should we understand that intimate meaning of dharma? Because we are all prone to different mistakes, to committing mistakes, and we quite often can deviate from the real meaning, or can distort that meaning which is given to us by shastras and by guru. So what is your recommendation? How should we understand that notion, that concept of dharma, in order to avoid mistakes, in order to avoid any distortions of that concept, and at the same time we shouldn't forget about sanatana dharma, our sanatana dharma as well. Yes. As devotees, our primary our primary duty and responsibility is to actually hear nicely from our Vaishnava authorities coming down in Guru Parampara, and the more we are attentive in actually hearing hearing and reading from Shastra, from from authorized representatives, then we more easily will be able to understand the different aspects that make up dharma, that make up Sanatan Dharma, and therefore, by following what is recommended by such authorities, we will not deviate, isn't it? So that's a very primary and important instruction that we should follow, as mentioned in the Shastra, Mahajana Jena Gata Sapantaha. Yes. Как у преданных, у нас с вами, главная наша обязанность и ответственность — это слушать от наших вайшнавских авторитетов, которые есть в нашей парампаре. И чем более внимательно мы будем заниматься этим процессом,
слушанием, чтением шастр от авторитетных, именно преданных, тем проще будет для нас понять с вами различные аспекты дхармы и санатаны дхармы. Поэтому, следуя рекомендациям и наставлениям этих авторитетов, мы с вами не сможем отклониться от правильного понимания дхармы и санатаны дхармы. То есть это самое главное наставление, которое изложено в шастрах. Yes. It is a very deep science, very confidential knowledge makes up that very deep science of dharma. And the more we become purified in consciousness, that confidential information becomes more and more easily understood and becomes more and more revealed by the Lord as well. То есть эта наука, она очень глубокая, очень сокровенное знание о дхарме. И чем больше мы будем с вами, чем более очищенным будет наше сознание, тем больше вероятность, что эта сокровенная информация, это знание проникнет в нас, и она будет открыта самим Господом. Yes, and that is very nice verse also in the second chapter of the first canto. I was referring to this chapter, Divinity and Divine Service. One of the major instructions, beginning with Evam Prasanamanaso Bhagavat Bhakti Jogataha Bhagavat Tattva Vijnanam Mukta Sangasya Jayate. This Bhagavat Tattva means actually when this knowledge, this confidential knowledge becomes revealed. Vigyan. Vigyan means actually revealed knowledge. Happens when we become more and more situated, more and more fixed in the mode of goodness. Evam prasanamanaso. That is the meaning of one's mind becoming very peaceful and satisfied by being situated in the mode of goodness and engaging in devotional service. В этом стихе, который я процитировала из 2 главы 1 песни, которая называется «Божественность и божественное служение», дается вот это наставление. И здесь объясняется, что такое на самом деле Бхагавата Таттва. Это и есть сокровенное знание, которое открывается нам. В этом стихе говорится слово «вигьяна». Вигьяна и есть то, что открывается нам. И когда мы становимся более и более утвержденными в гуне благости, то есть когда наш ум становится все более умиротворен и удовлетворен благодаря вот этому утвержденности в гуне благости, тогда нам раскрывается преданное служение. Yeah, that verse actually a very important purport given by Srila Prabhupada. That is 1-2 text 20. 1-20. То есть это очень важный стих и комментарий Шрилы Прабхупады к нему. 1:2:20. Yeah. Is that okay? Отвечает на вопрос? Thank you so much, dear Maharaj. Ну, я вот буду читать и изучать, да. Просто такая тенденция существует. Я думаю, это вопрос для всех, что сейчас, например, часто, ну, как сказать, многие преданные хотят исполнять карму очень честно и увлекаются, и вот обычно через косвенную проповедь, а потом вдруг оказывается еще и санатана дхарма, и у них такие, ну, как сказать, они долго не могут принять это обстоятельство, и потому что очень привлекательна сама дхарма, сама по себе без Господа. То есть вот такое обстоятельство просто существует. Харе Кришна. Yes, I will be studying those verses that you referred to. However, I would just like to mention the tendency which is there among devotees, that many devotees, we as devotees, we want to stick to our dharma very vigilantly, very like properly, and we sometimes we sometimes would be involved in the so-called alternative preaching.
to the extent that we forget about our Sanatana Dharma. And sometimes we get involved in that alternative preaching into that Dharma so much that we cannot accept that there is Sanatana Dharma that we have to follow as well. So we want to stick to Dharma without the Lord. So this is the tendency, this is a trend which is there among devotees sometimes. Yes. Alternative Preaching. preaching, right? Yeah. You know that alternative preaching through yoga, Ayurveda, etc. Yes. We definitely have to be cautious in whatever way or form that we are endeavoring to introduce Krishna consciousness. And therefore, it's not that we cannot take up, let's say, different forms of preaching, but we must always keep in the forefront or in the background or as, let's say, basic and fundamental, the essence of what Sanatana Dharma is all about. And again, on both levels in terms of the material and spiritual level of Dharma, because Dharma is meant to be not only understood, but actually meant to be lived and demonstrated and preached on these two levels. That is called material Swadharma and spiritual Swadharma. Конечно же, мы с вами не должны, мы должны быть очень осторожны и аккуратны, когда мы проповедуем или используем различные формы проповеди сознания Кришны. Не то, что теперь мы не должны использовать разные формы проповеди, мы должны, но тем не менее фундаментом, основанием и основным приоритетом для нас должна быть санатана дхарма. И опять-таки я повторюсь, что дхарму необходимо понимать на обоих уровнях, на материальном и духовном, потому что дхарма — это не просто то, что необходимо понимать в голове, это то, как необходимо жить, ее необходимо демонстрировать, ее необходимо практиковать и проповедовать именно на этих двух уровнях, на уровне материальной свадхармы и духовной свадхармы. Yes. Any form of preaching which is, as a result, making us forget our Sanatana Dharma, they should be, at least for some time, left aside. Yeah. Любая форма проповеди, в результате которой мы вдруг забываем о санатана дхарме, любую такую форму проповеди нужно хотя бы временно приостановить. Yes. But if we pray to Krishna, Krishna will help us actually to present Krishna consciousness possibly in different ways without forgetting the essence of Sanatana Dharma. Но если мы с вами будем молиться Кришне, то Кришна непременно поможет нам в том, чтобы мы могли представить сознание Кришны и так, чтобы при этом мы с вами не забывали о сути, о санатанной дхарме. Yes. Okay. Хорошо. Спасибо большое за вопрос. Наверное, последний вопрос, да? Гандхарвика Матаджи, пожалуйста. Can we take up the last question, Maharaj? Yeah? Yes. From Mataji Gandharika. Харе Кришна, дорогие преданные. Hare Харе Krishna. Кришна, Бхакти Рагхава, Махарадж. Спасибо большое за лекцию, прекрасная лекция. И спасибо всем преданным за вопросы. У меня был простой вопрос, как вот можно, да, вот нам, простым преданным, вот так вот давать знания и выполнить вот эти 3 миссии, которые вы озвучили вот в Бхагавад-гите 4.8, Паритраная Садхунам. И я уже получила ответ, и просто хотела поблагодарить, что вот как можно
проповедовать и распространять это знание родным, близким. Мы это все делаем вот в Узбекистане уже на протяжении 30 лет. Просто дарим книги, ездим к родным, устраиваем там харинамы, вот в кишлаках, это как деревни на русском. И люди там такие восприимчивые, они танцуют, поют, угощают нас вегетарианской пищей, фруктами. И даже потом, как бы за эти книги, вот как они могут сделать пожертвования, они просто дают какие-то продукты, масло, там, молоко, фрукты, овощи, которые мы опять предлагаем и распространяем потом в виде просада, кормим коров. Вот, спасибо вам большое, вы просто очень-очень вдохновили продолжать это. Нам казалось, что это не так уж важно, оказывается, это очень-очень очень важно. Спасибо, что вдохновили. Ничего, что так много говорю, Нормально, ну нормально. просто, да, просто. Thank you И so да. One Hare question. Krishna, dear devotees, dear Bhakti Raghava Maharaj, thank you so much for such a wonderful class, for this knowledge that you shared. I had a question before, but you somehow answered that question. My question was how we, simple devotees, can fulfill those three missions that you've mentioned, and you referred Bhagavad Gita 4:8. But I had already received the answer to these questions. Therefore, I just want to express my gratitude towards you because here in Uzbekistan, we've been preaching for over 30 years now, and we just share books with our relatives. We do harinamas in our villages, and people are very open, very accepting, very receptive to that. They dance together with us, they sing, they treat us very nicely, they share whatever they have. As donations, they would share their food stuff like dairy products, fruits and vegetables, and we would cook beautiful prasadam by using those fruits and vegetables and share that prasadam. We would feed cows, etc. So you've inspired me personally a lot today, because sometimes we simple devotees, we think that whatever we do is not that important. However, today I was inspired again to continue, to go on. Thank you so much for that. Шрикант Well, Харика, вы еще хотели, да, что-то добавить? Да, спасибо. Вас хотела поблагодарить, что вы так, вопрос не очень я могу так сформулировать, но еще хотела поблагодарить, что сегодня прям вот ощутила себя ученицей, получила домашнее задание вот прочитать 2 главу Шримад Бхагаватам, 1 песни, там вот этот вот стих 20 из 2 главы. Я прям вот почувствовала, что действительно какой-то класс учебный, да. Хочется это все. Спасибо огромное. Харе And Кришна. I also would like to mention that today at this particular class, I felt myself like a disciple, like a student, because I feel like I received from you a home task that I have to do. Like I want to read that 2nd chapter from the 1st canto of Srimad Bhagavatam. I really want to study that 20th verse from the 2nd chapter. So I do feel that we were having a real class, a real training class today. actually, if I can just take a few moments to respond to Mataji's words, I'm very happy to hear that, and you were mentioning, you were translating, I believe, yeah. Very happy to hear that devotees are going to the villages, that they are spending time with ordinary people. Actually, we say simple devotees. Our goal actually is to become simple. Simplicity is one of the fundamental important qualities actually for devotees. And also Mataji mentioned about cows, which is very wonderful because the whole aspect, very, very
major important aspect of our movement and our Krishna consciousness and Sanatana Dharma is actually connected with villages. Vedic culture is a village culture where we are in contact with growing our own food, sharing our food with our neighbors, looking after cows, living a simple life, making friendship, associating with other devotees. And this is probably one of the most important areas that is very much lacking around the world, is our own devotees spending time in villages, trying to appreciate that culture, village culture, because that village culture is the Vrindavan culture, isn't it? Make Vrindavan villages. Prabhupada wanted us to recreate, revive, restore villages that are reminding us, that are a prototype of Vrindavan. We can also create that in cities, but in many ways, there are more dimensions, more complete aspects of that culture in actual villages. So I was very happy to hear that from Mataji, and definitely want to encourage devotees. May I translate, please? Я бы хотела просто вам также обратную связь дать. Я очень счастлив слышать то, что вы говорили, Матаджи, то, что вы простые преданные, вы проповедуете в деревнях и проводите столько времени с обычными людьми. И вы говорите, вы простые преданные, но простота — это ведь наша цель. Простота — это основа, это фундаментальное качество для каждого преданного. И вот это вот то, о чем вы говорите, то, что вы кормите коров, это очень-очень важно. Это важнейший аспект нашего движения, сознания Кришны, санатана дхармы. То, о чем вы говорите, связь с деревней именно, это важнейший аспект нашего движения. Это ведь наша ведическая культура. Ведическая культура — это культура деревни, где мы можем растить, выращивать собственную еду, где мы можем делиться этой едой, где мы можем ухаживать за коровами, вести простую жизнь, устанавливать контакты, общаться с людьми, с преданными. То есть это самая важная область нашей жизни как преданной. И это то, чего сейчас не хватает повсеместно, чтобы преданные проводили больше времени именно в деревнях. Для чего? Для того, чтобы развить вот эту признательность, для того, чтобы понять, что это за культура вот этих вот таких деревень, потому что именно это является культура Вриндавана. Шрила Прабхупада нам говорил о том, что мы должны воссоздать культуру Вриндавана везде. И то, что вы делаете, потому что деревня вот подобного образа, она является как бы прототипом Вриндавана. Конечно, это можно воссоздать и в городах, но более полноценно это можно сделать именно в деревенской атмосфере. Поэтому я очень счастлив был услышать то, чем вы делились. Спасибо. Yes, Maharaj, I interrupted you. No. Sorry. Actually, I should beg forgiveness to our translator for speaking very. Прошу a little- прощения, что много сказал. It's fine. Yeah. No, I very much appreciate what Mataji has shared, and this is very, very crucial, very important. This whole aspect of village preaching is very much lacking. We need to increase everywhere, all over the world, actually, including here in India, our outreach and our different initiatives in the villages, because ultimately that is where we want to go. Our destination is Goloka Vrindavan, which is village life. Yeah. Да, я просто хотела выразить признательность вам, Матаджи, потому что то, о чем вы говорите, это наиважнейший аспект, вот эта проповедь в деревнях, это то, чего нам не хватает повсеместно, и то, что нам нужно расширять во всем мире, в том числе и здесь, в Индии, это проповедь в деревнях, поскольку мы ведь с вами направляемся, наш конечный пункт назначения — это деревня Галока Вриндавана. Спасибо большое. Это как ваше благословение.
Thank you so Krishna. much, Maharaj, for your blessings. Hare Krishna. Haribol. So thank you to all the devotees for being present this morning for Bhagavatam class, and always a pleasure and happy to be here with the devotees and sharing and hearing from all of you also. Thank you. Спасибо вам, дорогие преданные, всем за этот утренний Бхагаватам. Я всегда очень рад и счастлив быть с вами, делиться чем-то и слушать от вас. Hare Спасибо. Thank you. Hare Krishna. So we can we end maybe by everyone unmuting, and together we can just in unison recite the Hare Krishna Mahamantra. Может быть, мы сейчас можем всем включить звук, чтобы мы все вместе прочитали Харе Кришна Махамантру. Возможно это? Yeah. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Jai Sri Harinam Sankirtan ki Jai. Jai Krishna. Jai, Srila Prabhupada ki jai. Jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai, His Holiness Bhakti Raghav Swami Maharaj ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanande Hare Hare Hare. Hare Hare Bol. Hare Krishna. Hare Thank Krishna. you very much.